Hi there. Welcome to Nama School. This is me, your Bharat. In our channel, we holistically look towards DevOps as a course. And in DevOps syllabus, Python is one of the session we need to cover. We are in day 4 of Python. So welcome to day 4 of Python functions. With that said, before we getting into the session, as usual, whatever I say in our every sessions, there are certain ground rules which I request everyone have to be followed up. There are 3 rules which I request everyone to please follow it religiously. It's not for my benefit, it is for your benefit. It is for your growth in your career and your learning process to get strengthened up. So let me repeat the same in this session also. I'm going to repeat it in every session. Henceforth is because, as I said, it is something for you, and this will help you to learn and get to the place where you want to get. With that said, let me get into the board and help you to understand the 3 ground rules. So the 3 requirements or the ground rules which I request everyone to follow in everyday session is: first one, please use the comment box to answer all the questions or Q&As asked in the session. So in our sessions, we will be asking certain questions. We will be doing quizzes where I would request you to please go to the comment box and put your comments there. I request to please follow it religiously is because, see, I have said this last session also, I'm repeating the same, is because this is that powerful. I've seen a lot of changes happening with this comment box, putting your answers in it. Okay, so I may be wrong at some example. Maybe my point of view for that answer could be A, but logically when you speak, the answer might be B. So if someone who's willing to answer that as B, and someone, or maybe take in the other direction, if someone is putting answer as A, and end of the day I'm revealing the answer, and if you feel that answer is wrong and you have seen someone else answering it right, you can go ahead and approach them. Or maybe someone who thinks that, okay, my answer is right and someone might have went wrong, let me help them to understand this comment box helps you to create a kind of community, a small group where we each of them can become a community and start learning things. You never imagine, okay, this small approach towards putting your comments in your comment box will give you a lot of changes with respect to your learning, with respect to the jobs, with respect to the interview process, whatever it is. It starts with a small dot, but it can make you to go to a place where you want to. So use the comment box religiously. Okay. The second thing which I always recommend is that the assessments and some homework which I give in everyday session, please follow it. Yes, you say, for an example, last week's session was all about loops, iterations, correct? So in iterations, we look towards loops. So at the end of the session, I showed you 7 to 8 questions which you have to be answering up. I told you to take that as an assessment, do it as an homework. First one I told you to do as an practice. Rest of the other 7 questions which you are trying to, please try to implement it religiously. I have explained everything in there, correct? So do that assessment, do that homework, is because it is a practice. I told you I could have program அங்கேயே போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எனக்கு வந்து இட்ஸ் நோ மேட்டர் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ. பட் நான் ஏன் அது பண்ணல, ஏன் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன்னா அதோட மேட்டர் முடிஞ்சிருக்கும், நீங்கள் அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டீங்க. நானுமே அப்படிதான் படிக்கிற காலத்தில், ஓகேவா? ஸோ அதனால ஐ ஆஸ்க் யூ டு கோ டு டூ தோஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸ், கரெக்டாக? ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட்ஸை நீங்கள் ரிலீஜியஸாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் குட் ஹவ் பீன் அ வண்டர்ஃபுல், உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ அதனால ப்ளீஸ் ஃபாலோ, டூ யுவர் அசஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஒர்க்ஸ். That is very much important. I recommend everyone to do this religiously. Okay, the final thing, okay, this is the last important requirement or the last important thing which out of like chuma to encourage people to stay connected, to stay focused, this is something which I'll be doing in every session, is that a name pop-up. I'll be observing all the all your comments, your answers, people who are putting your answers religiously. You might have seen me popping up their names in the previous sessions. So I'll do the same name pop-up in every video, looking at people, whoever is answering the questions, who is religiously following things, who are using comment box very appropriately. I'll be popping up their name. If you're willing up, if you're okay, put your I will also put your photos as a name pop-up. Okay, so if you're okay and if you're willing to do so, I'm happy to do that also. A name pop-up with your photos.
till now I have not used photos. Henceforth, I am thinking that I can put photos also. Okay, இது ஒரு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் தான் ஆக்சுவலாக. பட் இது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட், இது ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணும். ஓகேவா, நம்மளையுமே ஒருத்தர் நோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுவை வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஹென்ஸ் ஃபோர்த் I'll also put photos and the name pop-up of everyone who's using their comment sessions properly, very like onto the point, and answering all the quizzes which we are taking up in the sessions. And also, if you are doing assessments, you come back to comment box and say that I have completed the assessment. I will give you a name pop with your photos. Okay, perfect. So with that said, let's get into the session. The Python's module of this Python's module for the complete session is what I have listed here, all about 9 days session. In that we are in the 4th day session, functions, and today's agenda for the function is listed here. We have 9 to 10 topics which we'll be covering up in today's session. Okay, so once after we are done with the session, we'll come back to the same module in today's agenda. We'll check and uncheck if there is any topic which we have missed, or if there is any topic which we have covered but still does not be listed here. Everything will be amended, and then it will give you a clear information that we are all together in the same page. Okay, perfect, wonderful. So let's now move on to the recap. Okay, so now let's get into the recap. Okay, that's very important, because whenever we are getting into a new session or a new class, it is always my practice, and I always preach and recommend everyone to do a recap first. Spend a little time, maybe 10 to 20 minutes or 15 minutes. Do a recap. That will help you to understand where do you stand, what is your thought, and what have you learned. So adanal na eppume oru recap panniduen. So let's do a recap for the previous day's sessions. Okay, so the first day, the day 1, what we have learned in day 1. Okay, so in day 1 we understood what is Python. So Python is a case sensitive language. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குவிக் வியூ தான். உங்களுக்கு இன் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு தி கிளாஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இட் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்லாம். ஸோ பைத்தன் இஸ் we have run a wonderful program on Python, which we do it in every every programming language, which is Hello World. Adukapurama we have understood about data types in Python, which is integer, float, string, bool. And further moving on to it, we have understood what is variable. In variable we have understood the naming rules, how we can name a variable so that we can use them effectively, right? And then we ended the session with something said as typecasting, like how can we convert integer to string to bool. So all those things is what we have looked in day 1. Let's now focus on day 2, what we have understood in day 2. Said okay, in day 2 we went on understanding about what is operators. So in operators we understood what is arithmetic operators, what is comparison operators, what is assignment operator, correct? We also understood about logical operators. Further moving on, we got into something said as conditional statement. In conditional statement we looked up if statement, if else statement, elif statement. A wonderful examples and comparison between all these statements is what we looked in detail. We went on understanding about nested if. Moving upon, we got to know about indentation and scope. Further upon, we went on understanding about hierarchy, with which we have to follow the expression, what comes first we have to do, and so on and so forth is what we understood in day 2. When we get into day 3, let's get into day 3 and understand what we have looked in day 3. Day 3 is where we started getting into programming a little more deeper, correct? So what is that we went on into day 3? In day 3, we got to understand about introduction to loops. Please excuse with my handwriting. It's because just a recap, so I'm brushing up myself. Then we understood what is while loop. We went on explaining the program using while loop, after which we understood break and continue statement using while loop. Then we understood what is range function, then iterables and iterators, then for loop. So these are the 2 loops which we looked in detail. Then we went on understanding a break and continue statement using for loop. Again, on top of this, we did some some past statements, nested loop statements. But on the whole, these are the major things which we have looked at with respect to the day 3's session.
Okay, loops. In detail about loops. Now let's get into our day 4. Let's start with functions. Before we getting into the concept of functions, we have to understand why we need a function. Is it really necessary? How to determine whether we need it or we don't need it? Where exactly is it going to be implemented? Is what we'll understand first, and then we'll move on to what is exactly a function is there about. இதெல்லாம் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம why do we need a function அப்படின்றத பார்த்துடலாம். சரியா? Need of function. ஓகே, ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் சம்திங் சிம்பிள். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏடிஎம் கார்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஏடிஎம் மெஷினில் போட்டு காசு எடுத்துகிட்டு வரீங்க. எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு பிரிண்டட் ஸ்லிப் வரும்ல, ஓகேவா? அந்த பிரிண்டட் ஸ்லிப்பில் வந்து தேர் வில் பி சம் இன்ஃபர்மேஷன் லைக் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் ஹஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல். If at all you need to print with the balance information, the amount you have withdrawn is this, the balance is this, and so on so forth ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்லிப் மாதிரி வரும். அது வேணும்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம், வேணாம்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணாமல் விடலாம். ஏர்லியர் டேஸில் இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஒரு பிரிண்டர், நமக்கு ஒரு பிரிண்ட் ஸ்லிப் நம்மக்கிட்ட வந்துடும். இப்போ நம்மளுக்கு மெசேஜ் எல்லாம் வருது. ஸோ அதனால் பிரிண்ட் ஸ்லிப் வேணுமா வேண்டாமான்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதில். ஸோ திங்க் அபவுட் அன் ஹோலிஸ்டிக் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் திஸ். ஓகேவா? ஒரு பிரிண்ட் ஸ்லிப் வருது, அது தவிர்த்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும், நார்மல் மெசேஜ் வரும். ஒரு சில பேங்கிங் சர்வீசஸ்லாம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில பேங்கிங் சர்வீசஸ்லாம் you'll get a mail also. For each transactions there will be a mail. UPI transaction ஆ இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ATM card transactions ஆ இருக்கட்டும், ஒரு credit card transactions, for any transaction which is happening to that matter, which is in like எதுவாக இருந்தாலும், say for an example, நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் யூ வில் ஹாவ் யோர் டெபிட் கார்டு, யோர் கிரெடிட் கார்டு, யோர் என்ன சொல்கிறது, யோர் ஏடிஎம், யோர் யூபிஐ, இதெல்லாமே யூ டூ வித் அ காமன் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஒரு சிங்கிள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் all these transactions are included, and what to say, all these are interconnected. புரியுதா? இப்போ ஒரு டெபிட் கார்டு வச்சு தான் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு டெபிட் கார்டு தருவாங்க. அந்த டெபிட் கார்டு வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் இன் ஏடிஎம். அதே டெபிட் கார்டு நம்பர்ஸை வச்சு யூ கேன் கிரியேட் யூபிஐ பின்ஸ் இல்லை. ஸோ அண்ட் தென் அகெயின் இஃப் யூ ஹாவ் அ கிரெடிட் கார்டு, யோர் கிரெடிட் கார்டு பில்ஸ் கேன் பி linked with your debit card, and all these transactions are getting interlinked, and it is like ஒன்னுக்குள்ள ஒன்று இதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கும் தேவைப்படும், அதுக்கூட இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கும் தேவைப்படும். இது அதாவது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இப்போ கிரெடிட் கார்டுடைய இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் என்ன வருதோ அது டெபிட் கார்டுக்கு போகும். டெபிட் கார்டில் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டெபிட் கார்டுலேருந்து உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் டிடெக்ட் ஆகி கிரெடிட் கார்டில் இதுவாகிடும். புரியுதுல? ஸோ ஒருத்தருடைய அவுட்புட் இன்னொருத்தருக்கு தேவைப்படும், இன்னொருத்தர் அவுட்புட் இன்னொருத்தருக்கு தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதே கான்செப்டை யூ திங்க் இன் அ பிகர் பிக்சர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது நான் 4 எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்கேன். இது மாதிரி நீங்கள் பேங்கிங் சர்வீஸில் பேங்க் எண்ட்ஸில் பாருங்கள், பேங்கர்ஸ் எண்டில் பாருங்கள், அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். they will have all these information, more information than you. ஓகேவா? எப்போ எக்ஸாக்டான டேட்ஸு, டைம்ஸு, அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபர்தர் மோர் இப்போ பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸில் ஒரே டிரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து 2 ப்ராசஸிங் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஒன்று ஃபார் இன்டர்னல் ஆடிட்ஸ், இன்னொன்று ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடிட். ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கே நிறைய திங்ஸ் அட் த பேக் எண்ட் வில் பி ரன்னிங் அப். ஆனால் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு காமன் அவுட்புட்டாக தான் தேவைப்படும், இல்லை காமன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ ஐ எம் யூஸிங் த வேர்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இப்போ சே ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் டெபிட் கார்டில் போட்டுருக்கேன், அதில் வந்து பேலன்ஸ் காட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இந்த பேலன்ஸ் சம்மரைசேஷன் தான் வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ்லையுமே இன்வால்வ் ஆகும். இதுலையும் எவ்ரிவேர் இட் வில் கெட் இன்வால்வ். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம், இது வரைக்கும் வச்சு படித்த பைத்தன் நாலேஜ் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இங்கே நான் பேலன்ஸுக்கு நான் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், என்ன ப்ராசஸை நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும், டெபிட் மைனஸ் கிரெடிட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன்ல, அதே ஆப்ரேஷனை ஐ கேன் ஃபாலோ இட் இன் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அதர் ப்ரோக்ராமிங் திங்ஸ். கரெக்டாக? இங்கேயுமே அதை நான் யூஸ் பண்ணலாம். சேம் அதை கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட் தானே? ஆர் வி இன் த சேம் பேஜ்? கரெக்டா? ஸோ இஃப் அட் ஆல் வி ஆர் டூயிங் அ கட் காப்பி பேஸ்ட்,
Number again we are breaking the one of the important rules of the Python programming. The last loopலயுமே நம்ம அதை பார்த்துருப்போம். ரிப்பீட்டட் ஒர்க்கை தான் நம்ம பண்ற மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா? இங்கே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்றோம், அது இங்கேயும் யூஸ் பண்றோம், இங்கேயும் யூஸ் பண்றோம், இங்கேயும் ரிப்பீட்டேட்டிவா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்ராமிங் பிளாக்கை வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே ரிப்பீட்டேட்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். either cut copy paste or knowingly unknowingly we are again coding it back. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரிப்பீட்டேட்டிவான விஷயங்கள், the dry விஷயங்களை ஓவர்கம் பண்றதுக்கு தான் we have another concept said as function. Loop was one of such concepts. Now function is yet another concept which will help you to save all these works which we are doing which is unwanted. Let's understand what is function, and also let's understand how we can use functions, or maybe I'll put another word, what is syntax of a function, so that it will be easy for us to navigate through how can we use a function. Okay, let's get into it. So let's get into the definition of function first. A function is a block of code which only runs when it is called. Okay, so இதுதான் keywords இங்க. Block of code only runs when it is called. ஓகேவா? ஒரு செக்மெண்ட், ஒரு பீஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட், ஒரு பிளாக், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லூப்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஃபார் லூப்பை நம்ம ரன் பண்றோம்னா அதுக்குள்ள ஒரு கால் ஆஃப் ஆக்ஷன் கொடுத்துருப்போம், அதுக்கப்புறமா ஒரு பிரேக்கோ கண்டினியூ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்துருப்போம்ல. சேம் கான்செப்டை நீங்க இங்க யோசிங்க. ஓகேவா? ஒரு பிளாக் ஆஃப் கோட் இருக்கு where I have put in some codes. ஓகேவா? இதே block of codes வந்து I want to be using in other segments. இப்போ சேம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸா பாருங்க. இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இங்க நான் டெவலப் பண்ணும்போது பேலன்ஸுக்கு என்ன டெவலப் பண்ணணும், அதே பிளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் தான் நான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் rather than copy paste or like திருப்பியும் அந்த கோடை நான் ரீரன் பண்றதுக்கு பதிலா இது நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்து இங்க போட்டு நான் கால் பண்ணிக்க போறேன். அவ்வளவுதான். That's so simple as such. ஓகேவா? என்னன்னா இது நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கொடுத்து இது அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஆஃப் கோட், அங்கே ஃபார்னு ஒரு கீ யூஸ் பண்ணியிருப்போம், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கீ யூஸ் பண்ணுவோம், அது யூஸ் பண்ணி இதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். அந்த கீயை இங்கே நம்ம கால் பண்ணுவோம், அதுதான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கால் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே என்னென்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ இதுக்குள்ளே அது எல்லாமே இங்கே ரன் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கால் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம அதை முடிக்க முடியும். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு யூஸ். ஓகே, ஸோ that is what I was repeating again and again. Instead of using the whole chunk of code, you can just call that particular function and use it whenever you need it and wherever you need it. That is what we say it is function is all about. Let's understand what is the syntax of function, how it is defined, or how the syntax is, so that we can use it as per our requirement. Okay, let's get into the syntax of the function. கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. Okay, is because நிறைய நியூ keywords இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் லாஸ்ட் அட் எனி ஒன் ஆஃப் த keywords, then the rest of the other keywords will be like something, ஐயோ எங்கேயோ ஏதோ இப்போ தான் இது கவனிச்சேன், அதுக்குள்ளே இது எப்படிடா வந்தது இங்கே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நாட் மச் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன், இட் இஸ் ரியலி சிம்பிள். ஓகே, பட் நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்கும் போது நான் சொல்லும் போது அதை நீங்கள் கவனிச்சிட்டிங்கன்னா சிம்பிள். பட் அது நீங்கள் ஓகே இது ஈஸியாக தானே இருக்குது, இதுக்கே இவ்வளோ பில்டப் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பீஸ் ஆஃப் கோடு கேட்டுட்டு அடுத்த பீஸ் ஆஃப் கோடுக்கு போகிறதுக்குள்ள ஓகே ஃபைன் ஈஸி தான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கோடு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா? ஸோ don't like overlaps or don't get into confidence mode where okay simple dampa அப்படின்ற மாதிரி. Listen to me, if it is simple I'm happy, if it is something which you want to learn, please. Okay, so the syntax goes this way. You have to start the code has such this with the keyword def. Okay, def அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு key யூஸ் பண்ணி then you proceed further. Your space, then function name of the function. Okay, followed upon a parameter, and again you can use your action here, the statement, action, call of action, என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கலாம். Okay, then again you have to end this up with something said as written with an expression. It can be an expression, it can be you have to return it. அங்கே பிரேக் கண்டினியூ அப்படின்னு நீங்கள் அதை ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிங்களோ அது மாதிரி ரிட்டன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணியே ஆகணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை, பட் யூஸ் பண்ணால் இட் ஹேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் இன் இட். ஓகேவா? ரிட்டன் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் சச் பவர்ஃபுல் ஆப்ஷன், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பிளாக் ஆஃப் கோட். நவ் திஸ் இஸ் தி பிளாக் ஆஃப் கோட். ஓகேவா? ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா திஸ் இஸ் தி கீவேர்ட், தெரியும் கண்டிப்பாக. திஸ் இஸ் த கீவேர்ட், இது ஃபங்க்ஷன் நேம், the name of the function. ஸோ இது எப்படி டிரைவ் பண்ணணும், நேமிங் பார்த்துருப்போம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் செஷனில், வேரியபிள் எப்படி நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணுன்றத we will look into the next. Okay, then this is a parameter. Parameterல என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுல we'll discuss. This is a parameter, and this one is your body of statement, and this is the written function. Okay, and இதெல்லாம் ஓகே, இது block of code. Function is a block of code, correct? Where you can
call it when it is needed. How will you call it? You will call it with the name of the function. Okay, that is function underscore name ஒரு argument. Okay, அவ்வளவுதான். இது அந்த நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இப்போ சப்போஸ் இங்க நீங்க வந்து ABC அப்படின்னு ஒரு நேமிங் கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு பெராமீட்டர் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதை நீங்க எப்படி கால் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ABC. இன்னொரு லைன் ஆஃப் கோட்லயோ பிளாக் ஆஃப் சங்க்ஸ்லயோ இதை நீங்க கால் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி கால் பண்ணா போதும். ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி கால்ட் ஃபார் யூ. அதுக்குள்ள நீங்க என்னென்ன ப்ராசஸ் என்னென்ன இது பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாமே இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ற மெத்தட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் வி சே இட் இஸ் காலிங் அ ஃபங்க்ஷன். Perfect. So this is the overall syntax breakdown one by one. சின்னதா breakdown பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் go through பண்ணுங்க. It will be easy for you to understand. Okay, perfect. You got my points. First, எப்படி நீங்க ஒரு function define பண்ணனும்னா you have to define with the keyword def. Followed upon you have to name the function. Okay, then you have to use a parameter or an argument, close it up with a scope, then get into the function statement or the action where you want to perform a call of action, then use the written expression. Okay, then after which how do you call them? Use the name of the function wherever you want it to be used. That's all about function syntax. Okay, இதுல function naming of the function இருக்குல்ல, let's understand how should we name it. It's more or less like how you have named your variable. It's going to be the same. சின்ன difference மட்டும் தான் இருக்கு, அது மட்டும் let's understand that. Okay, naming conversion of function name. Let's understand this. So namari it is same as வேரியபிள் நீங்க என்னென்ன நேமிங் கன்வர்ஷன் பாத்தீங்களோ அதே தான் இதுக்குமே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், வேரியபிள்ல நீங்க வந்து பைத்தன் ஸ்னேக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்பீங்களே, ஒரு ஸ்னேக் கேஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஹவு ஷுட் யூ நேம் த வேரியபிள்? தேர் ஆர் 4 cases out of which snake case is one of the default case of Python. So அதுதான் default case here too. Okay va? Then followed upon it should have alphabet, numbers. It can have alphabet, numbers, underscore, and so on and so forth. And it should not be a keyword. Okay, so these are certain basic things which you have to keep in your mind while you're working with respect to naming the functions. Already உங்களுக்கு வேரியபிள்லி ஈஸியா உங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கன்னா சேம் கோ ஃபாலோ தி சேம். அது தவிர்த்து பெருசா நம்ம ஒன்று ஃபேன்சியா அப்படி இப்படின்லாம் எதுவும் வச்சிட போற மாட்டோம். லாஜிக்கல் நேம்ஸ் தான் வைக்க போறோம். ஸோ யூஸ் கீப் தட் இன் யோர் மைண்ட். It will be easy for you while you're working. ஓகேவா? சிம்பிளா சொல்றேன், ஒரு கால் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நீங்க ரன் பண்றீங்க for cleaning up your C disk. People who are not like இதை பத்தி ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க. பட் people who have the idea about this, they will be able to relate it. Okay, ஸோ விண்டோஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறவங்க, ஒரு லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கிறவங்க, ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், we have an thing where servers are running, correct? So servers run ஆகும்போது there will be files, log எல்லாம் சேவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் டிஸ்க்ல. ஓகேவா? ஒரு பாயிண்ட் இன் டைம்க்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்க் ஸ்பேஸ் இல்லாம போயிடும். who are the one who will be looking into is like அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸாக இருக்கிறவங்க வந்து அதுக்குள்ள லாகின் பண்ணிட்டு தேவையில்ல ஃபைல்ஸ் கிளியர் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட் இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு தான் எழுதுவாங்க, ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸை ரன் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் அதை கால் அவுட் பண்ணி அதை கிளியர் உங்கள் டிஸ்க் ஸ்பேஸை கிளியர் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டான சாய்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் ஆகும். அங்கே நீங்கள் நேமிங்லாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே நேமிங் கொடுக்கும்போது ஒரு ஃபைலோடைய நேமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாக்டான அந்த ஃபைல் நேமை தான் நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷனில் கால் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? அது அப்பர் கேஸில் இருந்தால் அப்பர் கேஸில் நம்ம இங்கே கால் பண்ணணும், அது லோவர் கேஸில் இருந்தால் இங்கே லோவர் கேஸில் கால் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது பெரிய பெரிய நேமாக கூட இருக்கும். ஐ ஹவ் சீன் லைக் பெரிய ஜாயண்ட் நேம், அது அப்படியே கால் ஆஃப் பண்ணணும்ல, அது மாதிரி இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமிங் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நேமிங் இஸ் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் அ ஹோல் நியூ வேர்ல்ட். பர்ஃபெக்ட். ஸோ தட்ஸ் தி நேமிங் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். யூ ஹேவ் அன் ஐடியா ரைட் நவ், கரெக்ட்? லெட்ஸ் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அங்கே ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தோம். வாட் இஸ் தட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட்? லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இன் டீட்டெயில். த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரிட்டனே வேண்டாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரிட்டன் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். அதை not denying the factor it is not going to execute at all. But written வந்து ஒரு effective service. அது நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு லோக்கல் வேரியபிளாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன். ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் ஆஃப் பண்ணி அந்த வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் தட் ஸோ தட் இட் மே பி கன்ஃபியூசிங் ஃபார் யூ ரைட் நவ், பட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இட் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் சிம்பிளாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறேன். ரிட்டன் இஸ் more or less like a break.
in loop. லூப்ல பிரேக்கை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி ரிட்டர்ன் இங்கே ஓகேவா. ஸோ ரிட்டர்ன் வில் ஹெல்ப் யூ லைக் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருச்சுன்னா அதோட அது பிரேக் ஆகிடும். ஃபர்தர் ஆன் திங்ஸை வந்து அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் அ ரிட்டர்ன் இஸ். நாட் ஓன்லி தட், ரிட்டர்னுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன் இஸ் திஸ். தி அதர் ஆப்ஷன் இஸ் லைக் யூ கேன் ஸ்டோர் அ வேல்யூ இன் ரிட்டர்ன். இப்போ சே நீங்கள் ஒரு அந்த ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ணியிருக்கீங்க. லெட் மீ டேக் அ ஃபங்க்ஷன் ஹியர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் def abc அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, தென் ஃபர்தர் ஆன் டு இட் நான் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. ஐ ஹவ் நாட் கிவன் எனிதிங் ஹியர். நான் ரிட்டர்ன் மட்டும் கொடுக்குறேன் 5. இது மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஐம் காலிங் திஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு. இதுக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? டக்குன்னு போங்க. when you call it your output will be this I அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ சேம் இதுவை வந்து நான் ABC இதுக்குள்ள கால் பண்ணியிருக்கேன்ல, இதுக்கு பதிலாக நான் A is equals to A plus ABC ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ ABC உடைய ரிட்டர்ன் வேல்யூ இதுக்கு அசைன் ஆகும், which is A would value வந்து 5 செய்யணும். So you can use that way also. ஒரு storing purpose காகவுமே நீங்க return யூஸ் பண்ணலாம். Okay, this is all about return. This is how, not all, this is some of the return functions which this is the main return function. இது வச்சு நீங்க return வந்து you can easily use it and execute it. உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டா tweak பண்ணி கூட return யூஸ் பண்ணீங்கன்னா return is one of the powerful scope of function which you can use it in your programs. ஓகேவா? ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ கால் அவுட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு டிஃபால்ட்டான ஃபைல் நேம்ஸை நீங்கள் ரன் அவுட் பண்ணுறதுக்கோ திஸ் ஆர் த பெஸ்ட் வேஸ் டு டூ இட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் ரிட்டன். உங்களுக்கு மேபி ஐ வில் run a small piece of code so that you can understand written in a little more and better way, also function in a little more better way. Okay, ஒரு 2-3 சின்ன piece of code of chunks வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன். Let's open Colab for that. Okay, so நம்ம இப்போ Colabல இருக்கோம். Let's run the same piece of code. நம்ம பார்த்தோம்ல அதே கோடை நான் ரன் பண்ணுறேன். சும்மா little changes here and there so that you can understand written function in a little more better way. Okay, so let me go with the keyword def, then ABC has a function name, then further on to where, and then return 5. 5 மட்டும் return பண்ணு. Okay, let me see what is it going to happen right now. இதை ரன் பண்ணுறேன் நான். தெரியுதா? It has executed. You see that? திருப்பி வேணா ரன் பண்ணுறேன். You see it is executed. But you didn't get any values or anything which is coming up. என்ன ஆச்சு? So we have our key, we have our variable name, the function name, function இங்க நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா function abc அப்படின்னு காட்டுதா. This is a function and we have given a return value. ரன் பண்ண ரன் ஆகுது, பட் இதுக்கான எதுவுமே கோட்ஸ் வராது. ஏன்னா இது நம்ம கால் பண்ணல. Now I'm going to call the function. Okay, so now I have called the function. I'm going to run this. சரிதா? Okay, now you see the 5 அப்படின்ற வேரியபிள் வேல்யூ வந்து இதுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஓகேவா? இப்ப சே ஒரு சின்ன இது பண்றீங்க. ரிட்டர்னுக்கு அப்புறமா வர எந்த வேல்யூமே வந்து இட் வில் நாட் ரன். இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பிரேக் அப்படின்னு சொன்னா. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் லைக் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் பிரிண்ட் ஹை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கேன். நவ் லெட் மீ ரன் திஸ். யூ see ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டோம். ரிட்டர்னுக்கு அப்புறமா வர எந்த வேல்யூமே இட் வில் நாட் எக்ஸிக்யூட். ஓகேவா? லெட் மீ டூ த சேம் திங். ஐ புட் த சேம் திங் பிஃபோர் ரிட்டர்ன். ஹலோ. Okay, now I'm going to call the same function again. Run பண்றேன். You got my point? Hello கிடைக்குது. Return value வந்துருச்சு. பட் இதுக்கப்புறமா hi எதுவுமே கிடைக்கல. Simple? Okay. So let me இன்னும் கொஞ்சம் இதை வந்து நம்ம extensuate பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா let me say A is equals to ABC. ஒரு வேரியபிள்ல function உடைய வேல்யூக்கு நான் அசைன் பண்றேன். ஓகேவா? And then I'm going to print A. Okay, now I'm going to run it. Okay, did you see that? In the function வந்து it is called A once, then again twice. அப்புறமா இங்க A ஓட வேல்யூ என்னது அது வந்து இங்க பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் how you can use function in your okay. so நம்ம ஃபர்ஸ்ட் A வேல்யூ அசைன் பண்ணி நான் A வந்து பிரிண்ட் பண்ணேன். அப்போ உங்களுக்கு 5 வந்ததா? இப்போ சின்னதா இன்னொரு ஃபர்தர் மோர் கன்ஃபியூஷன்ஸ் யாருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக ஃபர்தர் மோர் B is equals to A plus 5 கொடுத்துருக்கேன். A ஓட வேல்யூ என்னது 5 and then 5 which is and I must print B. பார்த்தீங்களா 10 பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரிட்டனுக்கு அப்புறமா வர எந்த வேல்யூமே இது வந்து ஒர்க் ஆகாது. இன்னும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணலாமா? லெட் மீ டூ தட். ஓகே, புரிஞ்சுதா? Now I'm going to run this. Let me see what it is going to happen. At my point, so first hi பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் கால்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு. Easy to understand? No confusions? So this is how you can use your function, how to define function, how you can call function, and what is a return. இதெல்லாமே in detail we have understood. Let's move on to further upon. Okay, so
functions பார்த்தாச்சு. Then we looked into written naming எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ ரிட்டன் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கியமான விஷயம், இது ஃபங்க்ஷனுடைய இது ரேஞ்சே கொஞ்சம் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன். இது என்னதுன்னா parameters and arguments. Okay, parameters and arguments are one such an options which will be used in functions in a very wider perspective. Okay, so let's see what is parameters and arguments. Parameter and arguments, these are hand in hand process. ஒன்னு இல்லாம இன்னொன்னு இருக்க முடியாது. So parameters and arguments and function has a vital or a pivotal role with respect to using them. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். a plus b அந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துட்டு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். b is equals to a plus 5 ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும். வேணாம், to make it more enhanced, more effective, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அது சின்ன எக்ஸாம்பிள். அது ப்ராப்ளி அந்த மாதிரி இதுக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். லெட்ஸ் காம்ப்ளிகேட் a little. இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு திருப்பி வருவோம். ஓகே, ஸோ தி எக்ஸாம்பிள் கோஸ் லைக் திஸ். we are going to calculate the area of a circle whose radius is 10. ஓகேவா? ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? What is the formula for area of a circle? Pi r square. Correct தானே? So அதுக்காக I'm going to write a program which is diff area of a circle with a radius 10. Okay va? Done. So I'm going to print it. Print pi r square h. Pi r square. Correct? Which is 3.14 into 10 into 10. Okay, அவ்வளவுதான். சிம்பிள். இப்போ நான் இது பிரிண்ட் பண்ணா பிரிண்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ think the same thing. Now you have asked to calculate the same for radius 20. So இப்போ என்ன செய்வீங்க? சேம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க. dev area underscore circle underscore radius underscore 20 print 3.14 into 10 into 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃபர்தர் மூவ் ஆன் வேறு ஒரு ரேடியஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடு எழுதுறது. அகெயின் வாட் ஆர் வி ஃபோக்கஸிங் as a ப்ராப்ளம் ஹியர்? சேம் ட்ரை, அதே ட்ரை வந்து இங்கேயும் நம்மளை பின்தொடரும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை கான்செப்ட்ஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு we have something said as ஓகேவா? ஸோ நவ் has I said, அந்த இந்த மாதிரி ட்ரை கான்செப்ட்ஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு we have parameters and arguments. It's a wonderful solution to overcome these kind of issues. ஓகேவா? ஸோ சேம் ப்ரோக்ராம் தான். I'm just tweaking a little here by using parameters and arguments. Let's see how it works. ஓகேவா? same program, I'm going to jot it down, but இங்கே வந்து I'm going to take this as a runtime value. ஓகேவா? ஸோ runtime வேல்யூவை நான் இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸில் எப்படி நான் கால் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து I use this. ஸோ இது parameter. ஆல்ரெடி நான் ஃபங்க்ஷன் syntax சொல்லும் போது சொல்லியிருப்பேன், this is a parameter. Correct? Then again I'm going to print this. Print. இப்போ எங்கே parameter யூஸ் பண்ணோம்? 20 தானே parameter value, radius ஓட வேல்யூ. இங்கே radius தானே அது. ஸோ what I'm doing is like 3.4 into radius into radius. Okay, so simple as that. இப்போ இந்த radius value எப்படி நம்ம ரன் டைம் பண்றது? ரன் டைம் இப்போ நான் வந்து radius is equals to input னு கொடுத்தனா ரன் டைம்ல எனக்கு input கேட்கும். But now how is it going to work? It is very simple. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த வேல்யூவை கால் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல இந்த radius ஓட வேல்யூவை கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். div area underscore circle underscore radius ஓட வேல்யூ 20னா 20. இல்ல நீங்க வேற ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க அதை கால் பண்ணணும், அங்க radius ஓட வேல்யூ 10 அப்படின்னா 10 ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஃபைன். So simple. This is what we say it as parameter and this is what we say it as argument. இங்க say for an example, இங்க ஒரு radius வேல்யூ தான் இருக்கு, ஒரு வேல்யூ தான் ரேடியஸா இருக்கு. நான் இதுக்கு பதிலா I'm going to take an input, multiple inputs. ஓகேவா? a, b, c, d அது மாதிரி மல்டிபிள் இன்புட்ஸ் எனக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா சேம் திங் தான். பேராமீட்டர்ஸில் a, b, c, d அப்படி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. எங்கெங்கே என்னென்ன வேல்யூ நீங்கள் கால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்போ கால் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் இட். சேம் ஃபங்க்ஷன் கோஸ் லைக் தட் வே. ஓகேவா? ஸோ now you know why you need a function. What is a function? The syntax to write a function, the naming process of writing the names for a function, and then we know what is written expression is all about. Why should we use written? Right now we know what is parameter and argument. With that said, let's move on to the next topic with respect to functions, which is scope of function. Yet another things which will accentuate the functions process. Okay, function itself is a
is to overcome lots of problems. அதில் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் நம்ம பார்த்தது. Written gives you some more options. Parameters and argument give some more options. Scope is going to change it a little more different, and you're going to enjoy learning scopes of function. Okay, let's get into the scopes of function now. Okay, so now you know what is function, what is parameters, how to pass arguments to the parameters. இது பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியும். So as I said, the next topic which we are going to discuss is all about scopes of variable. How can we use a variable inside a function? Okay, wow. So to understand that, we have to understand the scopes of the function. So let's start with something about scopes of variables. Scopes of variables inside functions. Okay, so we have three things which we have to keep in our mind while we are declaring or defining a variable inside a function. Okay, so that helps you to understand how function can be used effectively in Python. I'm saying effectively in Python. Okay, it is not the same with the other languages, but Python has the specific option of tweaking your variables as per your requirement. Okay, but in other programming languages, it's general, it is common. Okay, you'll come to know what is general and what is common we are referring here. Okay, but in Python, this is something unique or specific to Python. Okay, let's understand that. So the three things which I told you to keep in your mind while you're working with respect to declaring a variable in function, the first one is local scope. The second one is global scope. Third one is a key, which is global. This is a keyword. Okay, if you use this keyword, there is a meaning to it. If you don't use any of these keywords, then we have something said as local and global, which we can use it as per our need and whenever it is required. Okay, the key which I'm referring here is the key. If you need it, you can use it. There is specific reasons for it. We'll look into some examples to understand things a little more better, but local and global are something which you have to understand. This is in general with respect to functions in Python. Okay, without understanding what is a local variable and a global variable, it is little tricky to work with respect to functions. If you use global keyword, then it is next level of understanding function. Okay, so let's get into functions. To understand this local and global scopes, let's get into Colab with some examples there, so you can understand things a little more better and more efficient rather than me explaining here in the pictures. Okay, so let me get into the Colab. Okay, so in Colab, this was all about the functions which we have tried, and all about the parameters and arguments, how to pass it and how to have it declared, everything as we have looked with a simpler example. Let's picturize the same with respect to these an effective example here. This is an example for calculating what to say, salary of a member. You can use this particular calculator. This is how a calculator can be designed. Okay, this is the backend functionalities of a calculator, and you can merge it up with your own front-end design to this calculator so that it can effectively work. So this is how things start simple bit by bit. Okay, this is one such a better example of designing a calculator. I initially rendered it out for an example where I was just simply working with respect to functions, where I thought like, okay, can I work with respect to calculating the salary of a member, or maybe to picturize what could be his in-hand salary of a member when he's given with the CTC. Okay, so yeah, things started that way, but I ended up designing a calculator functionality with this function. So this is one of the pieces out of it, to have you engraved functions and specifically how you can use it in a real-time scenario. Okay, so this is one of the piece out of it. I don't want to bring out all the chunk of code into it, because this is going to confuse if I bring all the codes inside here. This is just a piece where we can easily correlate ourselves. So what I have done here is like I have called 5 functions here. The first function which I have not called, I have defined. Okay, the first function which I have defined is sum, then the multiplication, then division, then subtraction, then again at the end I have did a calculate salary of a year. Okay, so these are the 4 functions which I have defined. What I have done in the sum function, I have 2 parameters a and b. I have written it with a plus b. So it applies the same to multiplication, division and subtraction. When I look towards இப்போ நான் வந்து கால்குலேட்டர் சேலரி கால்குலேஷன் ப்ராசஸில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான சேலரி கால்குலேஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ள நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா, இங்கேயும் நான் வந்து 3 பேராமீட்டர்ஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன் இஸ் பேசிக் மந்த்லி, தென் போனஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி. ஓகே, ஈக்விட்டி நிறைய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ், நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு சில கம்பெனிஸ்மே வந்து சேலரிஸில்
ஈக்விட்டி அதாவது உங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது? அவங்க ஆர்கனைசேஷனுடைய ஷேர்ல உங்களுக்கு ஒரு பங்கு உங்களுக்கு தரும். 1%, 2%, 3%. இது ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு தனி சாப்டரே வைக்கலாம். ஓகே. People who are getting equity, they may know a little more easier because இதெல்லாம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ல நம்ம இதை காட்டிக்கலாம். பட் நவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி சாலாக் தீஸ் டேஸ். ஓகே. ஸோ அதனால அவங்க அதெல்லாம் கூட டாக்ஸில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் யா, திஸ் இஸ் ஹவு your CTC will be designed upon. Okay, உங்களுக்கு இது இவ்வளோ, இது இவ்வளோ, இது இவ்வளோ ஈக்விட்டியுமே அதில் ஆட் ஆயிருக்கும், which you may not get in your month out salary in handல கிடைக்காது. பட் உங்களுக்கு வேண்டாம், அது நீங்கள் விற்கணும் அப்படின்னா ஒரு certain டைம் ஃப்ரேம்க்கு அப்புறமா அதை விற்று நீங்கள் you can take it your money. That's how it is. Okay, ஆனால் இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஈக்விட்டியை நம்ம வித்ட்ரா பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ வில் ஹேவ் a lump sum amount in the hand like a lakh or a 2. ஸோ எமர்ஜென்சி கேசஸில் அஃப்கோர்ஸ் நான் இது நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட கல்யாணத்துக்கு, என்னுடைய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சிக்கு. ஸோ அது மாதிரி இஷ்யூஸில் இருக்கும்போது நான் க்ளீன் ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துருவேன். திருப்பி ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணுவேன், ஏதாவது சேர்ந்துச்சுன்னா திருப்பி எடுப்பேன். ஸோ தட்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபார் அஸ். ஓகே. Bonus, of course, sometimes some of the organization provides it, some of them not. So you know what is bonus all about. Basic monthly salary, உங்களோட monthly salaries எவ்வளோ. So let's get in furthermore. இதில் yearly basics is equals to ஒரு இயருக்கு எனக்கு basics எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா மல் of basic monthly, okay, then year of bonus, basic bonus is equals to sum of yearly basics and bonus. Total salary is equals to sum of yearly basic bonus, equity. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியும். அப்படி புரியல அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. யூ வில் கெட் டு ஹேவ் அ கிளியர் ஐடியா. ஓகே. ரிட்டன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட டோட்டல் சேலரியை ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டல் சேலரி என்ன அப்படின்றத நான் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன். பர்ஃபெக்ட். ஓகே. ஸோ நவ் நான் ஏயோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இதுதான், calculate salary of the year. இதுல வந்து parameters பாஸ் பண்ணிருக்கேன். 30,000, 15,000, 40,000. print என்ன கொடுத்திருக்கேன்? A plus 10. Okay. If you don't understand this program which I have written here, please pause this, look towards keenly, segment பண்ணுங்க ஒவ்வொன்னா, and then you'll get to have an idea very better way. Okay. To understand this more efficient and better, I'll get into Python tutor and I'll explain you how this works there. Okay. Before getting into Python tutor, allow me to get into scopes first. ஸ்கோப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், தென் பைத்தன் டியூட்டருக்கு போயிட்டு இதை நம்ம விலாவரியா புரிஞ்சுக்கலாம். Got my point? Let's get into it. ஸோ ஸ்கோப்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துருக்கேன். சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸாக ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்றி இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மில் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா when you look at it here, you have something said as the first example எடுத்துக்கலாம் ஸ்கோப்ஸ்க்கு. ஓகே. இது வந்து ஒரு சர்க்கிளோடைய ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருப்போம், நம்ம ஆல்ரெடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிளை. ஐ ஹவ் டுக் த சேம் எக்ஸாம்பிள். இங்கே நீங்கள் கீழே அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன். ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 கொடுத்துருக்கேன்னா, அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். வேர் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்குலர் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், which is pi, that is 3.4 into radius square. என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன்? ஏரியாவை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன். பர்ஃபெக்ட். ஃபங்க்ஷன் விட்டு வெளியே வந்தாச்சு. ஐ ஹவ் நவ் b is equals to area underscore circle, which is 10. b ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேரியபிளை நான் கால் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ இதில் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து 10. Got my point? புரிஞ்சுதா? இப்போ let's just explain this and then the print functionsக்கு வரலாம். இங்க a is equals to 1 ன்னு கொடுத்திருக்கேன்ல, கரெக்ட்டா? புரியுதா? a is equals to 1 ன்னு கொடுத்திருக்கேனா, இது என்னது? இது இங்க ஒரு வேரியபிள் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். this is a variable இல்ல, a is equals to 1 அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள். so this is what we say it is global scope. okay, இதுதான் global scope. so which is anywhere and everywhere inside the function or the outside the function you can access this. அதுதான் a is equals to 1. it is a global variable. அப்படியே உள்ள வாங்கல, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா ஏரியா அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஏரியான்னு ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், which is pi into r square, pi r square, கரெக்டா? which is 3.4 into radius square. ஏரியாவை நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு வேரியபிள், கரெக்டா? பர்ஃபெக்ட்டா? so this is the variable we say it is local variable, which is only specific to this particular function. ஓகேவா? லோக்கல் ஸ்கோப். இப்போ சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஏவை நான் உள்ள கால் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் வந்து சே பைக்கு பதிலாக ஏ கொடுத்துருந்தேன்னா 1 into ரேடியஸ் ஸ்கொயர்னு கால். அதுவே இந்த ஏரியாவை நான் இங்கே ஏதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 + ஏரியான்னு நான் கொடுக்க முடியாது. ஐ கேன் நாட் கால் தட். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ குளோபல் ஸ்கோப் அண்ட் அ லோக்கல் ஸ்கோப். நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும். இட் இஸ் அ ஸ்மால் சங்க் ஆஃப் கோட், ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லிட்டில் ஈஸியர் அண்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் பெட்டர். பட் நீங்கள் இதை பிரிகர் கோட்ஸை ரன் பண்ணும்போது இது ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். இங்க என்னன்னா, நீங்க
கோட்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம், கோட்ஸை டிஃபைன் பண்ணிடலாம், ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாம், எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். பட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் ஏதாவது பிரேக் ஆயிடுச்சு, ஏதோ இஷ்யூ வருது அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இந்த டிஃபரன்சியேஷன் காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா மாறிடும். ஸோ இஃப் யூ get to have a clarity with respect to declaring a variable inside and outside a function, it will be easy for you to work through. Okay, அதனால தான் chunks of codes, நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் cleaning your C diskன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்ல, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் ஏன்னுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஏ எதை ரெஃபர் ஆகுதுன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த ஏவையே ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க, which is C_temp_ ஏதாவது பர்டிகுலர் பாத் and then underscore and the file name. Okay, so அப்படி மென்ஷன் பண்ணா that itself will help able to understand things a little more easier and better. So அப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம இது மாதிரி ஏரியா அப்படி சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் in the real world scenario, this is how we will be defining things. அதனால தான் நான் இங்கேயுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும்போது இதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா on the whole நான் இங்க எதுவுமே போட தேவையில்ல, ஹேஷ்டேக் போட்டுட்டு இது என்ன எக்ஸாம்பிள்னு சொல்ல தேவையில்ல. நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், this is to calculate the salary of an year. on the whole functions எல்லாம் நான் கால் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். so simple. Similar to this இங்கேயுமே அப்படிதான். ஓகேவா? so this is what we say it as global scope and this is what we say it as local scope. Perfect. எங்க எப்படி கால் பண்ண முடியும், எதை கால் பண்ண முடியாதுன்னு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா? now let's get into this option. print a அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். what is print a? இங்க a என்ன print ஆகும்? correct, 1 அப்படின்றது print ஆகும். okay, people who commented in the comment box, wonderful, hats off to you guys. now tell me what is print b here. b என்ன print ஆகும் இங்க? b is equals to area of the circle, which is 10, radius வந்து 10, 3 pi into 10 into 10. okay, which is என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது இங்க? ரிட்டர்ன் ஏரியா ரிட்டர்ன் பண்ணுது. ஸோ ஏரியாவுடைய வேல்யூ என்னது இப்போ கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 314.0 அதுதான் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, நவ் வாட் வில் பி திஸ்? நான் சொன்ன கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பர்ஃபெக்டா தெரியும். கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. print area என்ன ஆன்சர் வரும்னு நீங்க பார்க்கலாம், கமெண்ட் பண்ணுங்க. people who are going to comment on this, wonderful, you're with me, you're listening to me carefully. நீங்க ஹோம்வொர்க்ஸும் பண்ணிருக்கீங்க, அசஸ்மெண்ட்ஸும் பண்ணிருக்கீங்கன்றது ஒரு தெளிவான ஐடியா எனக்கு கிடைச்சிடும். அது கூட தேவையில்லை, நீங்க இந்த பர்டிகுலர் சங்க் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே அது கொடுத்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸியா. Shall I leave it as such, you to comment it, or shall we answer? நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க இன்னொன்று புரிஞ்சிருக்கலாம், நான் இப்படியே விட்டு இருந்தா தப்பா போயிடும். ஸோ லெட் மீ ஆன்சர் திஸ் குவிஸ்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் error. நான் என்ன சொன்னேன்? now this is a function with a local scope area, variable area. ஓகேவா? நான் இதை வந்து ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியே வந்து பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். இப்போ ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியே வந்து ட்ரை பண்ணனா என்ன நடக்கும்? இங்கே ஏரியான்னு எந்த வேரியபிளும் டிஃபைன் ஆகலைன்னா how can I print அப்படின்றது தான் கம்பைலர் சொல்லும். so that is what it will tell. compiler will give you an error saying the name area is not defined in cut. ஓகேவா? let's run this and see. ஓகேவா? கிடைச்சிருச்சா? so print a 1 print ஆயிடுச்சா? b வந்து 3.14 print ஆயிடுச்சா? that is what correctல. third one error. this is what it says, it's error. why error? name area is not defined in. புரிஞ்சுதா? clear? if at all I am taking this out, இது நான் குளோபலா கொடுக்காம நான் லோக்கலா இந்த கோடை ரன் பண்ண போறதா இருந்தா இப்ப பாருங்க என்ன நடக்கும். புரிஞ்சுதா? cleared? perfect. okay, so that's how you will work with respect to ஓகேவா? என்ன பண்ண நான் ரிட்டர்னுக்கு கீழே கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ரிட்டர்னாலே இட் இஸ் அ பிரேக், அது கீழே இருக்கிற எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரன் ஆகாது. ஸோ அதனால நான் இப்போ உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஐ புட் இட் அட் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ஸோ இங்கே பிரிண்ட் ஏரியாவை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஏரியாவோட வேல்யூ என்னது? 3.14. ஆல்ரெடி அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே ஏரியா வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, இங்கே b ஓட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. b ஓட வேல்யூ என்னது? ஏரியா. So that is how it is. Okay, I think you understood it little more easier when I moved the print statement from one place to the other place. Correct? This is how a scope of a variable of a function works. Okay, so இது நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே it will be easier to work with respect to function. Okay, great. So now let me move to another example here. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க வச்சிருக்கேன். இதையுமே நீங்க பாருங்க, சேம் சின்ன சேஞ்சஸ் தான். இதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ a is equals to 1, you can relate it. It is global scope. Correct? okay, this is global scope. then function define பண்ணிருக்கேன் abc அப்படின்னு சொல்லிட்டு. inside abc I have another a which is local scope. ஓகே, now கீழே இதுதான் இங்கே நான் ஏரியாவை வந்து உள்ள பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி இங்கே இவங்க பிரிண்ட் பண்றாங்க. பிரிண்ட் ஏ கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, தென் அகைன் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணிருக்கேன் ஏபிசி. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே ஒரு பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். now let me know what will be the answer for this. இந்த ஏக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும், இந்த ஏக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ இந்த ஏக்கு ஆன்சர் என்னது? இட் வில் பி 2. இந்த ஏக்கு ஆன்சர் 1. லெட்ஸ் ரன் திஸ். ரன் பண்ணிப்போம். ஓகே, 2 and 1. புரிஞ்சுதா? if you answered this correctly,
Wonderful. You are at the same page. ஓகேவா? Now நான் என்ன செய்ய போறேன்? இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். But I'm going to change a little. The keyword யூஸ் பண்ண போறேன். Okay? The keyword here is the global. ஓகேவா? Same thing. But a is equals to 2க்கு மேல I'm just making it as global a. இப்போ இந்த global a அப்படின்னு நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் a எங்க டிஃபைன் பண்ணாலும் சரி inside, outside, anywhere the term a நான் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலும் அது global everywhere the function it is the same. It get reflected. ஓகேவா? இப்போ a is equals to 1 நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். லேட்டர் ஆனா வேற எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நான் வந்து a-வை டிஃபைன் பண்ணி மாத்திருக்கேன் a-ஓட வேல்யூவை. பட் இட் ஹாஸ் டு கெட் ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னா நீங்க குளோபல் அப்படின்ற கீயை நீங்க பஞ்ச் இன் பண்ணீங்கனாலே இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் எவ்ரிவேர். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் லுக் இன் டு தி எக்ஸாம்பிள். வாட் இஸ் த பிரிண்ட் ஆஃப் a here? இங்கே a என்ன வரும்? இங்கே a என்ன வரும்? அஃப்கோர்ஸ் இங்கே a2 வரும். அது உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். இஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் வித் இன் த ஃபங்க்ஷன். இப்போ குளோபலாக மாறினாலுமே அது 2 தான். பட் இங்கே தான் சேஞ்ச் நடக்கும். ஸோ பிரிண்ட் ஏ, இங்கே பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுக்கறது வந்து இட் வில் சேஞ்ச். திஸ் வில் சேஞ்ச் த வேல்யூ டு 2, not 1. ஓகே, லெட்ஸ் ரன் திஸ். புரிஞ்சுதா? ஈஸி. இட்ஸ் an easy peasy ஃபங்க்ஷன். கிரேட், ஃபைன். ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் how it works, ஃபங்க்ஷன்னா என்னது, பெராமீட்டர்ஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது, ஆர்குமெண்ட்ஸ் எப்படி கால் பண்ணுறது, ஸ்கோப்ஸ் என்னது, லோக்கல், குளோபல், கீவேர்ட், கீ, குளோபல் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டோம். Now we know how it works, how it functionally goes through it. நம்ம இது virtual-ஆ பார்ப்போமா? எப்படி பேக் எண்டில் இது ரன் ஆகுது. When I call a function, how the function triggers, how the parameters pass through, அதெல்லாம் பார்ப்போமா? Let's run this off. நான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் பிஃபோர் ஐ கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஐ டூ இட் எவ்ரி திங். அதை நான் வந்து ரன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் நான் உங்ககிட்டயே வருவேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் அன் எக்ஸாம்பிள். லெட் மீ கெட் இன் டு தி ப்ரோக்ராம் விச் ஐ டுக் இட் அவுட். இது லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்ச். ஸோ இதை நான் எக்ஸிக்யூட்லாம் பண்ணி பார்க்கல. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டா இதை நான் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமே, ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோ கொடுக்கலாமேன்றதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்தேன். ஆக்சுவலாக வேற ஒரு பிளான் பண்ணேன், சீஜஸ் கிளீனப் ஃபங்க்ஷனை எடுக்கலான்னு. பட் அந்த கோடை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ரீச்சாக மாறிடும். ஸோ அதனால் அதை நான் எடுக்கல. இது என்னுடைய நான் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு கால்குலேட்டர் ஃபங்க்ஷனை தூக்கி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். ஓகேவா? இட் இஸ் சின்னதான். நான் ஒன்றும் பெரிய வெப்சைட் எல்லாம் இதுக்கு டெவலப் பண்ணல. சின்னதாக ஜஸ்ட் டு என்னுடைய நாலேஜை நான் வளர்த்துக்கிறதுக்காக இதை டிசைன் பண்ணுது. எதுவும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் கிடையாது. என்னுடைய நாலேஜை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக டெவலப் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது. ஓகே, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காது, ஏன்னா நான் எனக்காக டெவலப் பண்ணதுனால இட்ஸ் வில் பி ஃபன், ஈஸி ஓரியன்டட். ஃபைன். ஸோ நவ் Python, this is the latest version 3.11. Fine. So now the same program, as I said, I have 5 functions here. Okay, and how am I called? Now virtual-ஆ பண்றேன். உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், கால் பண்ணுறேன், கால் பண்ணும்போது பேராமீட்டர்ஸை டிக்ளேர் பண்ணி அதை நான் புஷ் பண்ணி கால் பண்ணுறேன். ஸோ இதெல்லாமே தெரியும், லாஜிக்கலாக தெரியும். லெட்ஸ் see how it is working at the back end. Okay, let's virtualize it. Okay, I believe the keyframe is completely visible to you. Okay, ரன் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்கேன். But let's see. Hopefully it should be visible for you. Okay, fine. So first எடுத்தோடனே the first line க்கு போகுது. It is a function which is defined with a parameter a and b and which returns a plus b as a sum of a function. Okay, நான் இது next கொடுக்குறேன். Okay, இங்க பாருங்க, நீங்க உங்க கண்ணை வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்க வச்சுக்கோங்க. வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க கண்ணு இந்த பக்கம் இருக்கணும். திங்ஸ் will be changing, டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகணும். அதை பாருங்க, because this is a prelude. அதாவது இது வந்து ஒரு முன்னோட்டம். நம்ம இன்னொரு சர்வீஸை பார்க்க போறோம் which will be doing in DSA படிக்கும்போது நான் சொல்வேன். அப்ப இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால கண்ணை இந்த பக்கம் வைங்கன்றேன் நான். ஓகே, ஃபைன், டன். ஸோ ஓகே, குளோபல்னு ஒரு ஃப்ரேம் வந்துருச்சா? இந்த குளோபல் ஃப்ரேம்குள்ள we have sum. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் இது வந்து மூவ் ஆயிருச்சு with to மல். இப்ப நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன், மல் வந்துருச்சா? நீங்க இங்க பாருங்க, கண்ணு இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து டைரக்ட் ஜம்ப் தான். உள்ள இருக்கிறது எதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகல, டைரக்ட் ஜம்ப். நெக்ஸ்ட் மல். now it will be dev. ஓகே, ஃபங்க்ஷன்ஸும் பாருங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் பேராமீட்டர்ஸ் இதையுமே பாருங்க. ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் நான் கொடுத்த என்ன நடக்கும்? Then again it will have another function, the final function which is calculate the salary of the year. Okay, you have all the functions here. Global frame la vandircha. Now let's look at this. A is equals to calling the function calculate the salary of a year அப்படினது it is going to calculate. Now keep your eye here. Next பாருங்க, global frame இங்க பாருங்க, தனியா இந்த calculate salary அப்படின்றது வந்து தனியா ஃபார்ம் ஆகுது. This is why it is getting formed separately. What is the function which is happening when this is like ஒரு கோட் எடுத்து இன்னொரு பிளாக்கா மாறி எதுக்கு நமக்கு அது ரன் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து யூ லேர்ன் திஸ். ஃபைல் ஹேண்டலிங் அண்ட் எக்ஸெப்ஷன் பைத்தன்லயே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸா இது பார்ப்போம், 9th day பார்ப்போம் இதை. ஓகேவா? இன்னும் எலாபரேட்டடா அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவா நம்ம பார்க்க போறது வந்து டிஎஸ்ஏல ஒரு
ஒரு செஷன் எடுக்கும்போது இது இன்னும் எஃபெக்டிவாக பார்ப்போம். ஸோ திருப்பியும் நான் அதை பாயிண்ட் பண்ணுறேன். இதை பாருங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. பிளாக்காக மாறுது, இன்னொரு பிளாக் மாறி தான் நம்மளுக்கு அது ரன் ஆகுது அப்படின்றது. எதுக்கு என்ன அப்படின்றது வந்து வில் டிஸ்கஸ் ஆன் தோஸ் டேஸ். பர்ஃபெக்ட். நவ் நம்ம ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டோமா, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான பேராமீட்டர்ஸையும் நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணிட்டோம். வந்துருச்சா, டிஃபைன் ஆயிடுச்சா? பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால். கரெக்டா? இந்த ஃபங்க்ஷனை it is calling. So when it is calling, see the arrow where it moved up. It moved to the function directly. Okay? Didn't go to the first function. Directா எந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் போகுது. Now let's move on to next. Next move on year basic, mul basic monthly and comma 12. கொடுத்துருக்கோமா? நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். இப்ப பாருங்க, at another block of code is running. ஓகே, இன்னொரு பிளாக் வந்துருச்சு. இந்த பிளாக் ரெஃபரன்ஸ் வந்து define, அதாவது மல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம்ல அது. ஓகே, now it got run. இதோட வேரியபிள் 35,000 into 12. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன், எங்க போகுது பாருங்க. கரெக்டா பாருங்க எங்க போகுதுன்னு பாருங்க. which is written. ப்ரீவியஸா ரிட்டனுக்கு போல, now it is moving on to written. கரெக்டா? what is the written value? which is 35,000 into 12. இங்க ரிட்டன் வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகுது பாருங்க. the word store, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ரிட்டன் வேல்யூ என்ன ஸ்டோர் ஆகுது? how to do? ஓகேவா? பர்ஃபெக்ட். இது நான் ரிட்டன் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி அதை வேரியபிளை புஷ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபங்க்ஷன்லையுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். திருப்பி why am I reiterating these words is because we are going to use it in a more extensive and effective way. ஸோ அதனால பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே எங்கே போகும் பாருங்க. திருப்பி ஃபங்க்ஷன் காலோடைய அடுத்த லைன் இருக்கும், which is year basic bonus, which is sum of the years plus bonus. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் குத்துனா ஆகும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. at the same point in time இங்கே இயர்லி பேசிக் உடைய வேல்யூமே சேவ் ஆயிடுச்சு தனியா ஒரு கால் ஃபங்க்ஷன்ல. ஓகேவா? அப்படியே ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். வாங்க பாருங்க, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே வந்துருச்சா. இப்போ என்ன நடக்கும்? இன்னொரு பிளாக் ஆஃப் செயின் ரன் ஆகும், சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? which is this a plus b. கரெக்ட்? இப்போ இது எங்க என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் கொடுத்தனா நான் ரிட்டனுக்கு போகும். ரிட்டன்ல இது சம் அப் ஆகி என்ன ஆயிடும்? இயர்லி பேசிக் போனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து ரிட்டன் ஆயிடுச்சா. ரிட்டன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இயர்லி பேசிக் போனஸ். அதுதான் பைத்தன் டியூட்டர்ல ஒவ்வொரு லைனுக்குமே ஒரு எசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யா, இது போயிடுச்சா. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன்னா திருப்பி அடுத்த லைன் டோட்டல் சேலரியில வந்து சம் which is இயர்லி பேசிக் போனஸ் பிளஸ் ஈக்விட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது எங்க போக போகுது? இப்போ சம் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு திருப்பி போக போகுது. ஓகே, now it will calculate and add up. ரிட்டன் வேல்யூ கொடுக்கும், ரிட்டன் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஆட் ஆகி திருப்பி எங்க டோட்டல் சேலரியில் வந்துடும். ஓகே, இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே எங்க போகும்? ரிட்டன் வேல்யூ. அதுதான் இதோட ரிட்டன் வேல்யூ இங்க கொடுத்துருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் it goes to print a plus 10. என்னது? இங்க நீங்க மாறிடுச்சு. ப்ராப்ளம் நான் ப்ரீவியஸ்க்கு போறேன். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நெக்ஸ்ட். இங்க ரிட்டன் வேல்யூ ஓகே, இங்க ரிட்டன் வேல்யூ என்னது? 6,10,000. ஓகேவா? பிளஸ் 10 மாறும். ஓகே, which is let's say that. நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். இது எல்லாமே போயிடுச்சு. பாத்தீங்களா? அந்த எல்லா பிளாக் ஆஃப் செயின்ஸுமே போயிடுச்சு, எரேஸ் ஆயிடுச்சு. now we have only the global frame. ஓகேவா? இதுதான் நீங்க நார்மலா ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாலே குளோபல் ஃப்ரேம்ல தான் ரன் ஆகும் எல்லாமே. இப்போ இங்க கீழே ரன் ஆன எல்லாமே வந்து போயிடுச்சு. ஓகே, I'll use this word. This is what we say it is temporary memory. Temporary-ஆ ஒரு memory create ஆகும். அந்த memory-ல these things will get stored and this will henceforth store and return the value for you. Okay, once its work is done, will get. Okay, so that is it. How it is done, how it is getting processed, இதெல்லாம் we'll learn in this separate segment. திருப்பி இதை reiterate பண்றது அந்த செக்மெண்ட்டுக்காக தான் நான் reiterate பண்றேன். மறந்துடாதீங்க. நான் போலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன்னா நெக்ஸ்ட் கொடுத்தனே என்ன ஆகும்? பிரிண்ட் வேல்யூ பிரிண்ட். சும்மா இந்த +10 அப்படின்றது வந்து நான் சும்மா ஏதோ ஒன்று பிரிண்ட் ஆகணுமே அவுட்புட்ல. எனக்கு முக்கியமா இந்த ஃப்ரேம் ரன் ஆகுதுல்ல, அதுதான் எனக்கு தேவை. ஏதோ பிரிண்ட் ஆகணுமேன்றதுக்காக நான் 10+ கொடுத்து வச்சிருக்கேன். there is no logical reason behind it. Okay, done. So this is how a function program runs when you are executing or calling a function using a parameter and passing the argument. Okay, perfect. Great. Now let's run this bitter codes. குட்டி codes ரன் பண்ணுமா? சும்மா இந்த ரெண்டு மட்டும் ரன் பண்றேன். Okay, so that it will be easy. Okay, so we already know the answer. Just to visualize it how it works, நம்ம பார்ப்போம். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போதுமே லூப்லேயும் சொன்னேன்ல, நான் என்னதான் கிளாஸ் எடுத்ததுமே ப்ளீஸ் ரன் த்ரூ இட் ஒன் பை ஒன். லூப்பும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணி பாருங்க. லூப் எப்படி லூப் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்றது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஃபங்க்ஷன் ஏன் அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் லாஜிக் என்னன்னு, பட் அட் த பேக் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்றதுக்காக சின்ன ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் ரன் பண்ணுங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக வர்ச்சுவலைஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாமா? நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. a is equals to 1. ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது, ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆகுது, டிஃபைன் ஆன கால் ஆகுது. கால் ஆனோடனே பாருங்க இங்கே ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகுது. ஏபிசிக்கு மெமரி கிரியேட் ஆனோடனே என்ன காட்டுதாங்க? a is equals to 2 ஆகுதா? இங்கே நான் பிரிண்ட் கொடுக்குறேன். a is equals to 2. ஏன்னு ஒரு லோக்கல் அரே கிரியேட் ஆகி லோக்கலாக ஸ்டோர் ஆகுது 2 அப்படின்னு வேல்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆகுது. ரிட்டன் இஸ் நன். இங்கே ரிட்டன் நான் எதுவும் கொடுக்கல, அதனால நன். பிரிண்ட் வேல்யூ என்னது? 2. பிரிண்ட் ஆகுதா? கிரேட். நெக்ஸ்ட் வந்து a print 1. done. This is how it is. Okay,
ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம கீவேர்ட் குளோபலை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஹவ் வெதர் லோக்கல் மெமரி கெட்ஸ் கிரியேட்டட் அதெல்லாம் பார்க்கலாமா? ஓகே ரன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகுது. அதுமா கால் ஆகுது. கால் ஆனோடனே லோக்கல் மெமரி கிரியேட் ஆகுது. மெமரி கிரியேட் ஆனோடனே ஏ அப்படின்ற ஒரு அரே கிரியேட் ஆகுது. கிரியேட் ஆனோடனே ஏவோடைய வேல்யூ வந்து 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோ வித்தவுட் அ ரிட்டன் வேல்யூ. And now it will get printed 2. ஓகேவா? Then again print A. இங்க print A value may 2. Got the difference between not using a key has global and using a key has a global. See the difference தெரியுதா? That is how at the back end it works. Perfect. Great. So now we know how the scope of a variable works inside a function. Where should it works like? How it is working like? You have a clear idea. Now let's move on to yet another enhancing feature of functions. This again helps you to உங்களுடைய பார்வை ஃபங்க்ஷன் மேலே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் இது. ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன்டு இட். சரி அதுக்கு முன்னாடி லெட் அஸ் ரன் ஒரு குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப படிக்கிற மாதிரி இருக்கா, சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு குவிஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஸோ ஒரு குவிஸை ரன் பண்ணிடலாம். இட் வில் பி ஈஸி அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் கனெக்டட் டு மீ. டக்குன்னு அடுத்த கான்செப்ட் போகிறதுக்கு பதிலாக. ஓகே கிரேட். ஸோ திஸ் இஸ் question 1 for you guys. Okay, go through it, get to the comment box, comment the answer. Okay va, comment பண்ணுங்க. Don't take more than 1 minute. Okay, please complete this within 1 minute. Get to your comment box, comment the answer for this. Moving on to the second question for you. Okay, this is your second question. Go through it, go to the comment box, comment it, come back to third question. This is your third question. Okay, so this is your third question. Go through it completely. Okay va, not more than 1 minute. Go to your comment box, comment your answer. Let's move on to the fourth. This is your fourth question. Don't take more than 1 minute. Read through it, go to your comment box and comment the answer. Great. So we are done with our Q&A for now. Let's get into the another groundbreaking feature of function. Okay, so now we know what is scope of variables inside a function. Let's now understand what is positional and keyword arguments. Okay, as I said, these are certain things which will accentuate your function to the next level. So let's understand what is positional and keyword argument. Okay, so it's positional and keyword argument. So in this, what we have to keep in our mind is two things. What is, of course, the name itself tells you it is positional. What is positional argument? How can we use it? Where can we use it is what we have to understand. And the second one is keyword argument. While we are at the keyword argument, I just want to give you a heads up about it. Is that where should we use it exactly? So when we are passing the argument or the parameter, we have to use the keyword argument at the end. It should be followed by a positional parameter, and it should not have positional parameter following it. So simple, clean, and easy to understand. Keep the keyword argument at the end. Okay, after which we do have one more thing in the concept, which is default and non-default argument. Okay, so the other thing which is in the list is default and non-default argument. You can say in a way these are what to say, and rules how to pass the parameter in the argument, how should we use it is what we have to understand, or the takeaway from these two. So what we have to keep in our mind is what is default argument and what is non-default. Okay, in this, what you have to keep in remembering in your mind, you should pass the default argument at the end of the keyword. So in default argument, you have to keep your default argument at the end. Okay, so this is what you have to keep remembering about parameter, positional argument and keyword argument, default argument and non-default argument. Let's understand this with examples. Okay, you will not be able to explain this more enough with an what to say, like with explaining things here. Rather, we'll go back to let's get into the collab. Okay, and I'll show you certain examples so that we will be able to understand or picture the correct information about positional, keyword, default and non-default arguments. Okay, let's get into the collab. Okay, so now we are in the collab. So I have already placed certain examples for all the argument types so that we can go through them one by one. I have taken some of the examples. This is an example which I took from Greek website. Okay, so you will be able to see something matching them. Okay, so here you go. I have created a function, defined a function, and passed the parameters name, age, and gender. And I have printed the same name, age, and gender. Okay, now I'm calling this student_info, where I have passed the arguments 22, male, Greek.
quickly get into the comment box. Okay, quickly get into the comment box and let me know whether this will give me the information or it will print the information, because you have to look at the parameters which arguments which I have passed and the parameter which I have declared. Okay, look at both of these, the parameters which I have declared and the argument I have passed. Look at this, get into the comment box, immediately comment and let me know whether this will print the required information or not. Okay, I think you're back. So yes, this will print you an information. Technically, this is correct. Logically, maybe this is not the right one. Okay, when you technically print this information, you'll get to have the correct information. Let me run this code and you will see those. பாத்தீங்களா? So இதை நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா name 22, age, male, gender, Greeks print ஆகுது. So நான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸை எப்படி பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய பெராமீட்டர்ஸ்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. டெக்னிக்கலி இது கரெக்ட், லாஜிக்கலா பாத்தீங்கன்னா இது கரெக்ட் கிடையாது. ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட் வைல் யூ ஃபங்க்ஷன் யூசிங் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இது நீங்க கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கணும். ஹவு ஷுட் வி பாஸ் தி பெராமீட்டர்ஸ் so that it gets into the argument correctly. There are certain ways to understand that. Okay, so இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm calling the same function student underscore information, age is equals to 22, name is equals to Greek, gender is equals to male. இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படி இது டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ணிருக்கேன். இங்க நான் ஃபங்க்ஷன் எப்படி பண்ணிருக்கேன், நேம், ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர். பட் இங்க நான் ஏஜ், நேம் அண்ட் ஜெண்டர்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் லைக் ரீஅரேஞ்ச்ட் இட். ஓகேவா? இப்போ இது நான் ரன் பண்ணனா ரன் ஆகுமா? Yes, it will run. This is what we say it is keyword arguments. Keywords are used பண்ணி age is equals to 25, keyword name is equals to Greek, and keyword gender is equals to name. இங்கேயும் அந்த keywords name, age and gender. So இப்போ நான் இதை print பண்ணனா ரன் பண்ணனா it will technically get into the order as such. நான் எப்படி ஒரு பெராமீட்டரை பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் இங்க அது டெக்னிக்கலா அது பிரிண்ட் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் அலைன் பண்ணிருக்கேன். Got my point? Understood? So this is what we say it is keyword argument. Okay, now let me get into the other example here. இங்க வந்து student information வந்து parameters எப்படி பாஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. argument values Greek, age is equals to 23, male is male னு கொடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? இப்பதான் அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன், ஞாபகம் இருக்குங்களா? keyword arguments should be at the end of the parameter. It should not be followed by a positional keyword, a positional parameter, and it should not also have a positional parameter followed by a. Okay va? So adanala it has to be at the back, at the end of the parameter. Okay va? If I run this, technically speaking, it will throw an error. Okay va? So this is what the error messages இந்த நாங்க வந்து உங்களுக்கு எழுதி இருந்தேன்ல, saying like this will not print, you have to keep in your mind how you should use your function. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So I will do an hashtag here so that இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். Got my point? So என்னதான் நீங்க positions எப்படி mismatch பண்ணி போட்டாலும் technically it is right, but logically it will not have meaning. Keywords ப்ராப்பரா எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா keywords will print. But at the same time, when you are using both the positional and keyword argument together, you should keep in your mind that keyword argument has to be passed at the end of the parameter. It should not have a positional parameter in the front or at the back. Okay, so technically it should be at the end. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து I have called the same student underscore info Greek, age is equals to 22, gender is equals to male. Now do you see the difference between this and this? தெரியுதா? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? If I run this, this will run. This will not throw an error. Is because the keyword argument is at the end. It is not being followed by anything at the back. ஓகேவா? இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து எந்த பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் இல்ல. ஓகேவா? பேக்லயுமே எதுவும் இல்ல. So this is ending with keyword argument and this will not have any conflict. Okay, இது நீங்க கொஞ்சம் mismatch பண்ணி பாருங்களேன், உங்களுடைய இந்த இதுவுமே தப்பா காட்டும். So conflicts நடக்கும். அதனால just to keep thumb of a rule மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாலாம் யோசிக்காதீங்க, எதுக்கு அந்த லாஜிக் எதுக்கு. நீங்க வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஆளா இருந்தா ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் சம் டைம். தெர் இஸ் அ லாஜிக்கல் ரீசனிங் பிஹைண்ட் இட். ஓகே, இல்ல எனக்கு இது ரூலா நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா டக்குன்னு அவ்வளவுதான், மனசுல டக்குன்னு உங்க கோட்ல போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு thumb of a rule. Okay, let's get into the default and non-default arguments. So default and non-default argumentsல I have taken the same example. Okay, இங்க நான் gender மட்டும் நான் parameter டிக்ளேர் பண்ணும்போதே I have mentioned by default not willing to share அப்படின்னு, not willing. Okay, so not willing னு மட்டும் போட்டிருக்கேன். This is a default value. Okay, if I get down, நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது student underscore info, name on the Greeks, age வந்து 20 கொடுத்திருக்கேன். So now I have not declared gender here, or I have not given any gender information here. So if இது நான் ரன் பண்ணேன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், இது எனக்கு என்ன ரன் பண்ணுது, name is equals to Greek, age வந்து 20,
gender is not willing. முடிஞ்சிச்சா? So this is how a default values can be set or default arguments can be set for you. Okay, I have taken the same example, but here I've passed the gender as male. Okay, now I'm running this. If I run this, you see, நாங்க மேல் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன், அதனால இது பிரிண்ட் ஆகுது. இப்போ நாங்க எதுவுமே பண்ணல, நல்லா இருந்ததுன்னா it will print not willing அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, clear? Got my point? So this is how default and non-default argument can be used. Okay, I believe you have a clear idea about positional and keyword argument, default and non-default. So in the idea வச்சு let's do a quiz. ஓகேவா? ஒரு சின்ன quiz, கொஞ்சம் easy peasy ஆன quiz பார்த்துக்கலாமா? சரி, let's get into the quiz now. Okay, so you have your fifth question. What is the correct way of calling this function? இங்க ஒரு function define பண்ணிருக்கோம். அந்த function கீழே call பண்றதுக்கு நம்ம types கொடுத்திருக்கேன். Choose the correct one out of it. You know what is positional keyword, default, non-default arguments. எல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, don't go more than 1 minute. Get into comment box, comment your answer. Okay, I'm moving on to the next question, sixth question. இதோட output என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. கீழே நான் 4 options கொடுத்திருக்கேன். Go through it. Don't go more than 1 minute. Do it. Get into the comment box, answer this. Moving on to the seventh question now. Same thing. How should the correct way of calling the function? Go through it, read it. Don't take more than 1 minute. Get into the comment box. Comment immediately. Okay, great. We're done with the quiz. Actually, இது ஒரு refreshen மாதிரி தான். கொஞ்சம் ஜாலியா, ஃபன்னா, என்ஜாயபிளா பண்ணிக்கோங்க. Okay, so ரொம்ப படிப்புன்னு போயிடாம கொஞ்சம் அங்க இங்கன்னு சின்ன கேம் மாதிரி தான். இது கேமாவே எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். ஓகே, இன்னைக்கான செஷன் அவ்வளவுதான். பட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் இருக்கு. இது நான் டே 1லயே எடுத்திருக்கணும். பட் ஐ தாட் லைக் ஓகே, டேக்கிங் இட் லாஸ்ட் டேல எடுத்தா கூட இது ஓகே தான். அந்த அளவுக்கு இப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. பட் இன்னைக்கு செஷன் கொஞ்சம் சின்ன செஷன் அப்படின்றதுனால இதை நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்றது ஐடியா எனக்கு. ஓகேவா? இதுவே கொஞ்சம் பெரிய செஷனா போற செஷனா இருக்கிற அன்னைக்கு இதை எடுத்தனா தாட் ப்ரொவோக்கிங்கா இருக்காது. ஸோ அதனால இன்னைக்கு நான் ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் அன் homework. I'm not going to take the session now for this. இது homework-ஆ கொடுக்குறேன். இது நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டே எடுத்திருப்பேன். ஓகேவா? இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் வாட் ஐ ஹவ் டன் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டே செஷன். ஓகே, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். உங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் போனீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரொடாமினண்டா இது கையில இருக்கணும் உங்களுக்கு. இந்த வேஸ் ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். என்ன ரொம்ப பீடிகை போடுறேன்னு நினைக்காதீங்க. we say this is document stringing. ஓகே, இல்ல Docstringனு சொல்லுவோம் இதை. ஓகே ஓகே, ஸோ பைத்தன்ல நீங்க has said அந்த ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. ஓகே, அது மாதிரி தான் இங்க. பட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும். உங்களோட கோடிங்லேயே டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும், which will have பேராவா எழுதுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை லைன் பை லைன் எழுதுற மாதிரி இருக்கும், மெத்தட்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் இது இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி சே இட் இஸ் டாக்குமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஓகே, ஸோ there are different types in it. There are different types ன்னு சொல்றது, different methods in it. Okay, I'll list them out. அது எப்படி எங்க அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். எப்படி பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு நான் சொல்லலை. ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். ஓகே, கெட் பேக் டு யுவர் ஹோம்ஒர்க் செஷன். போயிட்டு இது கூகுள் பண்ணி கொஞ்சம் தெளிவா பாருங்க. வண்டர்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இருக்கும். கூகுளா, சாட் ஜிபிடி, எனிதிங் இஸ் ஓகே ஃபார் திஸ். கூகுளே ஓகே தான் நினைக்கிறேன், பட் சாட் ஜிபிடிக்கு போனா கூட பெட்டர் தான். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ how many types are there in it? We start with something said as triple quoted strings. ஓகே, இப்போ நீங்க 2 லைன் எழுதுறோம் அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ட்ரிபிள் கோட்ஸ் எழுதிட்டு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்படி ட்ரிபிள் கோட். செகண்ட் ஒன் வந்து கூகுள் ஸ்டைல் பைத்தன். பாருங்க எந்த அளவுக்கு கூகுள் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ வி ஹேவ் சம்திங் செட் இஸ், ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பாதர் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் கூகுள் ஸ்டைல் Docstring. Okay, Google style Docstring கூட more or less similar to triple quote strings தான். So it starts this way, triple quote வரும், then ஓகே அதுதான். பட் டூ ஹோம்ஒர்க். நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க இதை. ஓகே, சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் இட் இஸ், அவ்வளோதான். தென் யூ ஹேவ் நிம்போ டாக். ஓகே, henceforth ப்ளீஸ் கூகுள் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்த் ஒன் விச் இஸ் ஒன் லைன் ஸ்ட்ரிங். ஒன் லைன் டாக்குமெண்ட் Docstringலாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளே யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ்ல, knowingly or unknowingly. So one line string, multi-line string. Sixth one is indentation. 7th Docstring in classes. நீங்க ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து படிக்கும்போது Docstring in classes-னு படிக்கும்போது don't get deviated. இது 7th 8th வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். Docstring in classes தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் கிளாஸஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம DSA-ல ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ல படிப்போம். ஸோ for now don't get confused too much. These are there. Okay, இது எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸே மோர் தென் எனஃப். ஓகேவா? மற்றதெல்லாம் வந்து மெயினாக இந்த 8th பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பைத்தன் கமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும்ல.
அண்ட் டாக்ஸ்ட்ரிங் அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்கான எல்லா ரெஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் பாருங்க, அதுக்கான எல்லா ரெஃபரன்ஸுமே வந்து ஐ டேக் இட் ஃப்ரம் couple of websites, not like 1, 2 or 3 websites. Predominantly நான் நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பேன். நிறைய, you name it, I take it lots of reference. அதுல எனக்கு ரொம்ப டாக்குமெண்ட் வைஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றது 2 பேர் வந்து greek.com, இன்னொன்று வந்து W3 School. இவங்க 2 பேருமே பைத்தனுக்கு வந்து வண்டர்ஃபுல் ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ். உங்களுக்கு நான் எடுக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ், எடுக்கிற செஷன்ஸ், கண்டென்ட்ஸ் எழுதுறேன் பாருங்க, இது எல்லாமே வந்து ஐ டேக் த ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் W3 School ஆர் Greek. ஓகே, எனக்கு இது ரெண்டுமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு. இவங்களே வந்து அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போட்டு கிரியேட் பண்ணி நல்லா வண்டர்ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால ஃபார் எனி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூ கேன் ரெஃபர் them, W3 Schools and Greek. .com. Okay, I'll put these 2 websites name in description லிமே. ஓகேவா, டிஸ்கிரிப்ஷன்லயுமே நான் வைக்கிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் நான் இவங்க கிட்ட இருந்தா எடுப்பேன். எனக்கு if I want, எப்படி சொல்றது, ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேட்டரியான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா கிரீக்ல போவேன். எனக்கு கிறிஸ்பா எனக்கு ஆன்சர் வேணும், கிறிஸ்பான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். இப்போ நான் கிரீக்ல படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன், ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன், அதுக்கு எனக்கு கிறிஸ்பான ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா நான் W3ல போவேன். ஓகேவா, W3 ரொம்ப கிறிஸ்பா இருக்கும், ஒரு சமயத்தில் எனக்கு அது புரியாது, அதனால கிரீக் போவேன். இது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்றானுங்கப்பா, ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு போட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தாக்குறானுங்கன்னா உடனே நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ChatGPT போயிடுவேன். பெட்டர் ஆப்ஷன் அது. இப்போ எனக்கு ரொம்ப கண்டென்ட் நிறைய கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இது எடுத்துக்கோங்களேன், டாக்ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற கண்டென்ட், இது ஆக்சுவலா எந்த சிலபஸ்லயுமே வைக்க மாட்டாங்க யாருமே பைத்தன்ல. ஓகே, பட் இது இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் மெனி ஆஃப் த கரிக்குலம்ஸ் ஆர் மிச்சிங் இட் அவுட். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கோடிங் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ஆல்சோ. ஓகேவா, நீங்க பண்றத டாக்குமெண்ட் பண்ற அந்த ஆர்ட்டை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that is the next level core. ஓகேவா, ஸோ இது எப்படி நீங்க பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங்ல பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்க வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ இதுவுமே நான் வந்து கிரீக்ல இருந்தா எடுத்தேன். இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கிரீக்ல இருந்தா எடுத்தேன். ஸோ do watch out in Greeks and W3's best and wonderful options for you. ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் வேணா கொடுக்கவா, கிரீக் அண்ட் W3 எப்படி இருக்குன்னு? ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் வெப்சைட்டை லாகின் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட். திஸ் இஸ் கிரீக்ஸ் ஃபார் கிரீக். ஓகே, இதுதான் சிம்பிள், எனக்கு ஜி சிம்பிள். ஓகே, எனக்கு ஆக்சுவலாக இது நான் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறதுலேருந்து இந்த 2 வெப்சைட்டும் எனக்கு நிறைய இடத்துல காப்பாற்றிருக்காங்க. கிரீக்ஸ் ஃபார் கிரீக்ஸ் அண்ட் W3 School தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு கான்செப்ட். அதுக்கப்புறமா கிரீக் ஃபார் கிரீக் வந்து கேம் இன் டு த பிக்சர் எனக்கு. பட் என் சீனியர்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ரொம்ப ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ வென் யூ சி, நான் இதுக்கான போர்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு நான் எப்படி இது நான் செக்மெண்டைஸ் பண்ணிட்டு எங்கேருந்து எப்படி எடுக்கணும், எங்கேருந்து நான் மேக்ஸிமம் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோன்னா எனக்கு இதுவே போர்ஷன் அவுட் பண்ணி கொடுக்கும் பாருங்க. எனக்கு சிலபஸே இவங்க தான் மேக் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்ற மாதிரி தான். when you come down you see we started with the programming with the basic example with hello world. இங்கேருந்து தான் நான் மேக்ஸிமம் எடுத்திருப்பேன். இன்ட்ரோடக்ஷன், குவிஸ், எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கு எனக்கு. பட் என்னன்னா, எனக்கு ஐ ஹாவ் நாலேஜ், ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் திஸ். ஸோ அதனால நான் இதை செக்மெண்டைஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி எங்கே என்ன வேணும் எங்கே என்ன வேண்டாம் அப்படின்றது எல்லாமே நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு செஷன்ஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ ஊப்ஸ் கான்செப்ட் இதெல்லாமே நான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல எடுப்பேன். So now we are just here, புள்ளி தான் வச்சிருக்கோம், இன்னும் கோலம் போட ஆரம்பிக்கல. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் ஆகும். Stay with me, stay connected. ஓகே, ஸோ இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது கிரீக் டு கிரீக்ல. லெட் மீ கெட் இன் டு W3 School. ஓகே, இவங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ்ல பக்கா அச்சுக்கவே முடியாது இவங்களை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவனுங்களே பைத்தன் டியூட்டர் கொடுத்துட்டானுங்களா, அவங்களே எனக்கு இண்டெக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டாங்க, அடுத்த டாபிக் என்ன. ஸோ எனக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் W3 School ஹெல்ப் மீ a lot. ஓகேவா, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன்ல எப்படி நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது. அதுவே எனக்கு இவங்க தான் எனக்கு பிக்சர் ஹவுஸ் போட்டு அழகா செக்மெண்டைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தது. ஸோ இது ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ்ல எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது. நான் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணுவேன். இது ரெண்டுத்தையும் தவிர்த்து இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு எனக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா, then I'll jump into official documents. Official documentsக்கு அப்புறமா தான் போவேன். ChatGPTக்கு போவேன், அதுகிட்ட போயிட்டு நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு சில சமயத்தில் ChatGPTயும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ கன்ஃபியூஸ்ன்றதோட அது வந்து ஒரு மாதிரி கேவாட்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அதை நான் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு I'll get into some other document which is by Python itself. பைத்தனுடைய அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ல போனீங்கன்னா கூட you'll get to have all the information. அங்கே என்னன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசுவானுங்களா, நம்மளுக்கு சிமெண்ட் ஜல்லி மணல் மிக்சிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அங்கே. ஸோ அதனால எனக்கு அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பட் அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எடுக்கணும். இப்போ நான் இன்னைக்கு எடுத்த செஷன்லேயே சொன்னேன் தெரியுமா, ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் தட் கீவேர்ட்
ஆர்குமெண்ட் வந்து அட் த எண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா. அது நான் வந்து ரூல் அவுட் பண்ணது, நான் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி எடுத்து உங்களுக்கு லாஜிக் சொல்றேன். பட் அது ஏன் எண்டில் இருக்கணும்ன்றதுக்கான கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு பைத்தன் டியூட்டர்ல கிடைக்கும், சாரி பைத்தன் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல கிடைக்கும், பைத்தன் அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல கிடைக்கும். அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியரா எக்ஸாக்டா அப்படியே வர்ணிச்சிருப்பாங்க அவங்க. ஸோ கோ த்ரூ தட். ஓகே. பட் இந்த காலத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க அந்த அளவுக்குலாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்றது இல்லை. ஐடியா எடுத்துக்கோங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாம் ஏஐ டூல்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஐடியா இருக்கணும். பேஸ் இல்லாம பில்டிங்கை கட்ட முடியாது. பேஸ் இருக்கணும். ஓகே. பில்டிங்கை வந்து ஏனா தானவும் கட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் யூர் மைண்ட். டூ ரெஃபர் மெட்டீரியல்ஸ், டூ கோ த்ரூ தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் which I am sharing, do homeworks, do assessments. That is something which is going to help you in a long run. Perfect. Done. Before wrapping up the session, நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் என்ன பார்க்கல அப்படின்றத வந்து ஒரு run through பண்ணிடலாம். Perfect. Yeah. Okay, so this was today's agenda. We started with the recap for the last week's session, correct? We did that. And then we understood what is the need of the function. We later on understood about the syntax, how to define or orient a function. Then we understood what is written statement. Then we went on understanding about parameter and argument in functions. We also understood how to execute a function in a Python. And we understood what is the scope of a variable inside a function. We went on understanding about positional and keyword argument, then default and non-default argument. So this was our today's session. I hope it was enjoyable and very fun oriented and also learning at the same time. With this, I am checking the function done. நம்ம மாடியூல்ல ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் எத்தனை இருக்கு? இன்னும் 5 இருக்கு. 5 நாள் தான் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே. So with that, we have இந்த பொசிஷன் அண்ட் கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட் ஏன் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகும், செக் ஆக மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே. அது அடம் பிடிக்குது, நான் டிக் பண்ண மாட்டேன். That's it. With that said, we are done with today's session. Oh, finally it has done. Okay. With that said, we are done with today's session. I hope it was fun-filled and lots of learning. Let's meet next week with a wonderful session about to learn listing. What is list? லிஸ்ட்டுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம், நம்ம ஒரு 2 நாள் எடுத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் வர இதுவெல்லாம் வந்து டக்குன்னு அசால்ட்டா ஈஸி பீஸி அப்படி முடிச்சிடலாம். சரியா? So let's meet next day with a wonderful session. Till then, this is your Bharat signing off and have a great day, guys. Happy learning. Keep learning. Enjoy. Bye-bye.